প্রিয় দর্শক, UsaNewsOnline.com এর নিয়মিত আয়োজন UsaNewsOnline জার্নাল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি স্বাগত শেলি। আজ UsaNewsOnline জার্নালের 654তম পর্ব। এই পর্বটি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট 24 এর স্পেশাল নির্বাচনে কাউন্সিলর প্রার্থী অ্যাটর্নি সুমা সাইদ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের স্বনামখ্যাত বাঙালি মালিকানাধীন টিউটোরিয়াল মামুনস টিউটোরিয়ালের প্রিন্সিপাল প্রফেসর শেখ আল মামুন এবং নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট সংগঠক মুসলিম কমিউনিটি ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা জুয়েদ চৌধুরী। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, আজ যুক্তরাষ্ট্রের এক ঐতিহাসিক দিন। আজ যুক্তরাষ্ট্রের 46তম প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আজ ছিল তার ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণের দিন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে অত্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস তৈরি করে তিনি আজকে দায়িত্ব নিয়েছেন। জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন এবং কমলা হ্যারিস ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। এই দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে আমরা কথা বলবো। আজকে অভিষেকটি কেমন দেখলেন এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের যে ইতিহাসের যে একটি চরম উদ্বেগ উৎকণ্ঠা পার করে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন, সেই দায়িত্বটি এবং এই দায়িত্বকালীন সময়ে বাংলাদেশে আমেরিকান ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি এবং আমেরিকান জনগণ কেমন কাটবে আগামী 4 বছর তাদের ইত্যাদি বিষয় এবং জানবো। এবং আরেকটি বিষয়, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে আরেকটি ইতিহাস তৈরি হবে। হয়তো আমাদের এই ফেব্রুয়ারি 2 তারিখ একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন নিউ ইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত জামাইকা ডিস্ট্রিক্ট 24 এর স্পেশাল ইলেকশন অনুষ্ঠিত হবে সিটি কাউন্সিল। এই কাউন্সিলের অন্যতম ক্যান্ডিডেট অ্যাটর্নি এবং অত্যন্ত কমিটির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর অ্যাটর্নি সুমা সাইদ আমাদের তার নির্বাচনের কথা বলবেন, প্রস্তুতির কথা বলবেন এবং আমাদের যে অতিথি তারাও এই বিষয়টি নিয়ে তাদের মতামত দিবে, বিশ্লেষণ করবে এবং আমরা কি প্রত্যাশা করতে পারি। আমি প্রথমে অভিষেক নিয়ে কথা বলবার জন্য আজকের এই দিনটি, ঐতিহাসিক দিনটি নিয়ে এবং এই যুক্তরাষ্ট্রের যে একটি অনেক নাটকীয়তার পর আজকে যে সারা বিশ্বের যে একটি সবার দৃষ্টিতে যে দিকটা ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রেসিডেন্ট তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। শেখ আল মামুন এই বিষয় দিয়ে শুরু করবেন। থ্যাংক ইউ শাকওয়াত ভাই এবং সমস্ত দর্শক শ্রোতাদেরকে এবং আমাদের প্যানেলিস্ট আমাদের সমাজ সাইদ আপু, জোহেব চৌধুরী ভাই। Well, this is আপনি যেটা বলছেন, it's a very historic day. We congratulate our 46th president, Joseph Biden. Last 4 years is a really difficult time for as immigrant community, as a Muslim individual citizen in this country. Not only Muslim, all the immigrant people suffered a lot through his word, through his like denigrating our community. So it's a great day. এটা আজকে ডেমোক্রেসির জয় বলতে হবে এবং সে ক্ষমতা শপথ গ্রহণ করার পরপরই আমরা জানি যে অলরেডি সে 18টি এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিচ্ছে। তার প্রথম একটি হচ্ছে যে মুসলিম ইমিগ্রেন্ট ব্যান যেটা ছিল সেটাকে সে রিভোক করছে। কি ওয়েস্ট পাইপলাইনে যেটা ছিল সেটাকে সে স্টপ করছে। অল বিল্ডিং এ যেটা ছিল সেটা সে বন্ধ করছে। সো দিস লট অফ গুড থিংস will happen under this president, under this democratic president. And আমরা যদি তার ক্যাবিনেটের দিকে তাকাই দেখতে পারবো যে it's really represent America, it's really rainbow যেটাকে বলা হয়, purple America. It represent diverse background, race, different kind of people that lives in this country, and that also represent his cabinet. এবং আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়া থেকে অনেক ক্যাবিনেট পোস্টে অনেক লোক ঢুকছে। So it is a really great day for the whole world এবং সারা পৃথিবীর লোক এবং আমেরিকার লোক হাফ ছেড়ে উঠছে। We are looking forward to enjoy the remaining 4 years. আশা করবি আমাদের করোনা ভাইরাসের উপরে সে স্টেপ নিবে যেটাতে আমরা ভ্যাকসিনেশনটা কমপ্লিট করতে পারি।
এবং আমেরিকার ইকোনমি যাতে তার নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, দ্যাটস দ্য মেইন অবজেক্টিভ। এবং সারা পৃথিবীর বুকে আমেরিকার জন্য আবার তার লিডারশিপ যেটা স্কিল ছিল সেটাকে সে প্রেজেন্ট করতে পারে, এইগুলো হোপ রেখে আমরা আশা করতেছি। ধন্যবাদ অ্যাটর্নি সোমা সাইদ। আজকে এই ঐতিহাসিক দিনটি নিয়ে প্রথম বলবেন, তারপর অন্য বিষয়ে যাব। খুবই ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আদাব যারা দেখছে এই অনুষ্ঠানটা। আজকের দিন মানে খুবই জয়ফুল, কারণ আমি 5 বছর ধরে অপেক্ষা করছি এই মোমেন্টের জন্য, যেখানে প্রথম এশিয়ান আমেরিকান, ব্ল্যাক আমেরিকান ফিমেল ভাইস প্রেসিডেন্ট, তারপরে আপনার জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, যে 4 বছর এবং 4 বছর আগে থেকেই তো এই কথাবার্তা, xenophobia, anti Islamophobia and other things, এই যে আপনার এই ট্রাম্প এবং তার যে সারোগেটস কন্টিনিউ করেছিল, সেগুলার আমি আজকে মনে করি শেষ হয়েছে। আমার মনে আছে যখন 2017-এ he took office January 20th, 7 দিন পরেই আপনার ফার্স্ট মুসলিম ট্রাভেল ব্যান। আমি শুনেই দৌড়িয়ে গিয়েছি এয়ারপোর্টে JFK টার্মিনাল 4 প্রটেস্ট করার জন্য, যে I felt so insulted as a Muslim person, as someone who respects and who is an immigrant and as a human being. And তারপরে আমি ACLU এর সাথে volunteer করেছি as an attorney to fight the bigotry. Then I went to Washington, D.C. to march against him because of his policies, against his rhetoric against women, people of color. So it's tears of joy and relief, actually relief. এবং সবচেয়ে আরো খারাপ লেগেছে যে উনি যে ইলেকশন তো হারবে, he had a chance to win, he didn't do his job. So যখন ইলেকশনটা উনি হেরে গিয়েছে, হারানোর আগে থেকেই সে কথাবার্তা শুরু করেছে যে somehow this election is going to be a fraud. এটা তার উইন করার কথা, কিন্তু তারা ডেমোক্র্যাটস এবং লিবারালস নিয়ে নিচ্ছে। So এবং সে ট্রাই করছে even to the last day, and ended up with the worst seditious act in our modern history in Capitol Hill. One branch of the government attacking another branch of the government, and কত লোকজন হার্ট হয়েছে in the process. একটা পুলিশ অফিসার মারা গিয়েছে, একটা পুলিশ অফিসার committed suicide, এবং 4 জন রাইডার্স মারা গিয়েছে। So and then almost 200 people arrested, এবং আরো লোকজন অ্যারেস্ট হবে, and furthermore damage to the institution. And he didn't show up to the inauguration ceremony. So it's a relief for the world, it's a relief for this country, get back to normalcy. But politics is going to start tomorrow, domestically. কারণ হলো we're going to have policy changes, we're going to have different policy views, but regardless, democracy has prevailed. এবং যে sigh of relief I feel, I can't even describe. So I'm super excited and ecstatic and relief. অনেক ধন্যবাদ। জুয়েল ভাই। Assalamu alaikum, everyone. Thank you for inviting me. I really like your question. With the administration of Joe Biden, I feel very hopeful. A few of the reasons: his administration has hired a Bangladeshi, as well as 2 Pakistani Muslims, as well as an Indian Muslim. So I feel with more Muslim representation, our views will be represented. I am cautiously optimistic because we know most of the presidents that have served in the United States, that have one way or another gone to war with the Muslim countries in the Middle East, with fake news of WMDs and so on and so forth, and millions of Muslims got killed in Iraq, in Syria and Libya and other places. So it's just one place to the next, and I hope with the administration of Joe Biden, Iran is not next,
And Trump has done a lot of damage to the Muslims with the travel ban. But just remember, he has also given away Jerusalem, which is the heart of the Muslim capital as well, one of the capital of the Muslim world. So these things, irk us Muslims, and the past administrations have done no better by, killing so many of the Muslims. So I'm cautiously optimistic. I hope our country, the United States, is safe here. And I hope the population at large all over the world are also safe from our hands as well. Thank you. মামুন ভাই, এই যে একটা আশঙ্কা ছিল সহিংসতা ছাড়াও, যে জর্জিয়া নিয়ে, ঐতিহাসিক জর্জিয়াও সেখানে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে, যে সিনেট ডেমোক্রেটদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তো সেই হিসাবে কি প্রত্যাশা করছেন? ওবামার আমলে অনেক কিছু প্রত্যাশা ছিল মানুষের, কেউ কেউ বলেছেন সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি নানা কারণে। তো বাইডেনের থেকে সে প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হবে বলে মনে করেন, ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি, আমেরিকানের জনগণের সবকিছু মিলে? Well, it's very, very একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যে যদিও এখন ডেমোক্রেটদের মেজরিটি আসছে, 50+1 is going to be tiebreaker by this ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস, কিন্তু আমরা জানি যে সিনেটে কিন্তু ফিলিবাস্টার নামে যে প্রসেসটা আছে, যে কোনো একটা সিনেটর কিন্তু যদি চায় সেটাকে কিন্তু সে বন্ধ করতে পারে। তখন আমাদের যেটা দরকার হবে 60 সিনেটর, সেটাকে আপনাকে যে কোনো একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে হয় বা কোনো একটা বিল আনতে হয়, সেটা কিন্তু 60 ভোট যদি পায় তখন ওইটা প্রসেস করতে পারবে, তখন ফিলিবাস্টারকে সে রিমুভ করতে পারবে। আদারওয়াইজ কোনো একটা সিনেটর যদি কন্টিনিউলি সেটার উপরে ডিসকাস করতে চায় বা অপোজ করতে চায়, তখন ইজ গোনা বি ডিফিকাল্ট। বাট আমার মনে হয় যে মিচ ম্যাককনেল, হি ইজ গোনা বি উইলিং টু কম্প্রোমাইজ অ্যান্ড ওয়ার্ক উইথ দ্য বাইডেন, বিকজ হি হ্যাজ even though he was a former senator, but he wants to do something for the country. This is a very unique moment in the history. So আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ের ভিতরে আমরা যাচ্ছি আর কি। So সেই হিসেবে America and people needs a lot of help in a different direction, not only food and other things, economical help. So এই মুহূর্তে আমি বিশ্বাস করি যে Senate will compromise and work with the Biden governments and all try to pass as many laws as possible. But if you go for big spending, then definitely Republican is going to question how you're going to support those kind of spending, because our debt is increasing like so badly. So we have to really answer this thing. But we know that a lot of economists and Republicans জানে যে এই মুহূর্তে this is a special crisis. যদিও ডেটটা increase হয়, they will have to work with the government to feed the people, to আমাদের ইকোনমিকে আবার চাঙ্গা করতে হবে। So hopefully they will work with Democratic Party, Democratic government, with the Biden administration to pass most important piece of legislation coming up, the economic stimulus, economic expansions, coronavirus, all those supporting things, helping the state and local government, because আমাদের revenue জানেন, not only New York State and city, all those big cities, their revenue tax money went down, so they need to run those institute, otherwise a lot of other problem will arise if the people do not have the, especially civil service people, servant people do not have the job, then it's going to affect the other part of the economy. So both parties should understand the consequences of not providing the enough support at this difficult moment. অনেক ধন্যবাদ মামুন ভাই। আপনি সময় যদি বলেন, আপনি এতদিন ট্রাম্প ক্ষমতা থাকাকালীন শুরু করেছেন যে লড়াই, জন্য মানুষের যাচ্ছেন, চেষ্টা করছেন বাঙালি প্রতিনিধি যাওয়ার জন্য, সবাই প্রত্যাশা বাঙালি তাহলে কি বাড়তি কি সুবিধা পাবেন বাইডেন থেকে, এরকম কোনো কিছু রয়েছে কিনা, এবং কি সুখ আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিকে কি সুখবর দিবেন এই বাইডেনের এই শুরুটা থেকে, আমরা কি পাবো আসলে সবকিছু মিলিয়ে যদি বলেন? So number one হলো যে সম্মান, যে একটা শব্দ, সেই সম্মানটা ফিরে আসবে, রেসপেক্ট, treating people like real human beings.
এটাই সবচেয়ে মানুষ প্রথমে চায়, গরিব হোক বড়লোক হোক, highly educated or less education, এই যে মানুষের যে সম্মান দেওয়া, রেসপেক্ট দেওয়া, এইটা ফিরে আসবে এবং অলরেডি এসে গিয়েছে। এই যে আগে তো আমি ওয়াশিংটন ডিসিতে last 4 years I didn't want to go to Washington DC. Now I'm looking forward to going back to Washington DC. আমি বছরে at least 5-6 times Washington DC, Virginia-তে গিয়েছি. But after he came into the office, I didn't feel like going because of the way he treated me, my fellow Muslims, my fellow immigrants, my fellow Hispanic brothers and sisters and everybody, and children in cages. I mean, I cannot imagine such low level of governance. So এই সম্মানটা প্রথম। Secondly, এই যে আমরা যে ধরেন he left Paris Climate Accord. I believe in global climate. I believe that we have ruined the environment because আমরা এই environment থেকে বেশি নিয়েছি এবং নষ্ট করেছি। এটা আমাদের ঠিক করতে হবে if we want to keep this planet for our children and children's children. 2 নাম্বার হলো সে আপনার ইরান ডিল থেকে ব্যাক হয়েছে। So I am hoping, and we need to work really hard that US doesn't start another war with any Muslim country, and for that matter of fact, any country in the world. And a Muslim brother, sister, among educators, everybody, they need to push to make sure that doesn't happen. She apnar Iran deal back hobe. He's going to give money back to World Health Organization. Importantly, he's going to remove the Muslim ban, Muslim travel ban. In third version of it still exists to this date, and I'm hoping he already signed it to remove it because that's what we need. We don't need under 4 years of travel ban, and importantly, আমাদের government, আমাদের institution will not be for sale to foreign government and interest. To preserve democracy, you have to respect the institution. You have to respect what has been given to you. And that's what we can hope for. But more importantly, the stimulus package, যে আমাদের যে funding দরকার, this state, my state, New York, we need money. We need money so we can take care of our children. We need money so we can take care of homeowners, tenants, small businesses, our schools, keep our streets clean, and police forces. We need money from the federal government. We need a bailout from the federal government. That's what we need because in New York suffer kortese, amader protibeshii suffer kortese. So there's a lot to do. I'm really hopeful. সে এগুলা দিবে এবং soon আমরা পেয়ে যাব। And more importantly, যে আপনার যে believe in science, respect science, over 400,000 people died. Half of these people did not have to die. If we promoted masks, if we promoted social distancing, if we promoted use of hand sanitizers, if we did not, a sitting president টেলিভিশনে এসে টুইটারে এসে বলতো না এটা তো COVID doesn't exist, it's all a hoax, এখানে চাইনা ভাইরাস বলেছে, মানে just to make people angry and get on it with each other. We wouldn't have this. Today, আপনার every hospital, every state is overwhelmed with coronavirus cases. Every day কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে. Yesterday আমি আমাদের প্রিয় ডক্টর মেসার আহমেদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, ক্লোজ ফ্রেন্ড, তার দোয়া মাহফিল অ্যাটেন্ড করেছি। সো এইরকম অনেক ঘটনা আছে যেখানে লোকজনদের কষ্ট হচ্ছে এবং Biden is not going to be able to solve everything, but এই যে সম্মান, রেসপেক্ট এবং working together, building unity and trying to bring everybody to the table, that's going to make the difference because we have a lot of work to do ourselves as well. জি, আপনার যে এই নির্বাচনটা নিয়ে যদি একটু বলেন, আমাদের এখানে বাংলাদেশি আপনারা 4 জন রয়েছে, আরো অন্য কমিউনিটি রয়েছে, তো অন্যদের থেকে আপনারা আলাদা আসলে কি দিবেন? আপনাদের
কেন আপনাকে ভোট দিবে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি, সেই বিষয়ে একটু স্পেশালি আমাদেরকে বলেন। Sure. আমি একজন অ্যাটর্নি, আমি এই কমিউনিটিতে বড় হয়েছি জামাইকা কুইন্সে। I worked hard my entire life. I'm working hard now to win votes. আমি কারো ভোট গ্রান্টেড নিচ্ছি না, because I've done the work. আমি কাজ করে এসেছি, আজকে থেকে কাজ করছি না। প্যান্ডেমিকের সময় আমি কাজ করিনি, আমি কাজ করে আসছি 20 বছর আগে থেকে। এবং আমার আব্বার সঙ্গে, যখন আমার আব্বা ইমিগ্রেশন ফর্ম ফর ফ্রি ফিল আউট করে দিত লোকজনকে, তার সঙ্গে আমি কাজ করেছি। লাভ ফর দ্য পিপল, ডিভোশন টু দ্য পিপল। আপনার as an attorney, I went to IS 238, Jamaica High School, City College. I'm a public education product. আমি আলবানিতে ল স্কুলে গিয়েছি, আলবানি ল স্কুল শেষ করে আবার জামাইকাতে ফিরে এসেছি to start law practice, ইমিগ্রেন্টসদের সাহায্য করার জন্য, ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটিজ, ওয়ার্কিং ক্লাস কমিউনিটিজ, মাম এন্ড পপ বিজনেস এন্টারপ্রেনিউয়ার্স। আমি যখন মর্গেজ ফোরক্লোজার হলো, আমি বসে থাকিনি। I went and helped people for free, volunteer with legal organization. যখন হারিকেন স্যান্ডি হলো, the very next day আমি আমার 3 জন বান্ধবীকে নিয়ে ড্রাইভ করে রকওয়েতে গিয়েছি, যাতে রাস্তা, ঘর, বাড়িঘর পরিষ্কার করেছি। তারপরে আবার ভলান্টিয়ার করেছি টেনেন্টসদের সাহায্য করার জন্য। During travel ban, I didn't sit home. I went to do the work. I worked with ACLU, New York Immigration Coalition, and other organizations to represent people. During this pandemic, আমি বসে থাকিনি। যখন কোনো elected official কোথাও দেখা যেত না, March, April, May, everybody was home. আমি খোঁজ নিয়ে N95 mask, regular mask, food distribution, Zoom sessions on unemployment, immigration, landlord tenant, mortgages, small business reliefs, এগুলো আমি অনুষ্ঠান করেছি TBN 24 এবং বিভিন্ন ফোরামে। I held meetings with public advocate Jumani Williams about suffering of our community. We don't lack of access to healthcare, housing issues, lack of access to resources, এবং food shortages. So working on these issues, for practicing law for 16 years, I am transitioning to full-time legislating, because আমাদের এখন খুবই দরকার যে আমাদের someone who looks like me, যে বাংলা বলতে পারে, ইংলিশ বলতে পারে, কালচার জানে, কমিউনিটি জানে, সবার সঙ্গে কাজ করতে পারবে। কারণ আমি currently the president of the Queens County Women's Bar Association. For the last 3 years, I have been the chairperson of the New York State Lawyer Referral and Information Service. For the last couple of years, I'm the founder and senior VP of Community Alliance Group. We do a lot of good work. আমাদের কাজের জন্য, আমাদের পাবলিক ফোকাসের জন্য, এই যে এলমন্ট ভ্যালি স্ট্রিমে the NASA legislator gave $1 million to investigate and do more research about the water quality and cancer issue. That's what we do. We do the real work. And আমার যে vision আছে, the leadership quality, the skill sets, যে we need more funding for schools. We need to make sure our streets are clean, make sure property taxes are not raised, make sure our immigrant communities have access to funding and resources. তাছাড়া importantly দেখবেন আমাদের কমিউনিটিতে সিনিয়র সেন্টার এবং ইউথ সেন্টার, we don't have it. We really need them. And কেউ এখানে এসে দিবে না, আমাদের নিয়ে আসতে হবে। তার জন্য আমি রান করছি, কারণ সবার জন্যই আমি রান করছি। তার কারণে আমি চাচ্ছি সবার ব্লেসিং, দোয়া, এবং যখন এই আর্লি ইলেকশন শুরু হবে this Saturday, January 23rd till January 31st, please go out and vote for me as number 1, because I'm the only choice with real leadership, real skills, and real knowledge of the city budget, of the city law. And on February 2nd, to vote for me number 1, because when I get there, I'm going to be working for everybody, because this is not for me, it's for the community, and we need representation, and we don't have it. এই কারণে আমি রান করছি, এই কারণেই আমার
বাঙালি ভাই বোন, আঙ্কেল আন্টি এবং দাদা দাদি নানা নানি তারা আমাকে ভোট দিবে, এবং অন্য কমিউনিটিও আমার সঙ্গে আছে, হিসপ্যানিক, ব্ল্যাক, জুইশ, হোয়াইট. I was endorsed by the National Latino Officer Association, by the Council on Guardians. This is a over $10,000 Black American municipal and law enforcement organization. This is not a joke. This is a real. They know what my work is, and that's why people are going to vote for me, because this is what's important. Someone who has done the work, someone who knows how to talk to people, someone who knows how to respect people, someone who knows how to get things done, and I'm that person. অনেক ধন্যবাদ। আবার আপনার কাছে আসবো। জুহেব ভাই, যদি বলেন এই নির্বাচনটাকে নিয়ে, আমরা আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নিউ ইয়র্ক সবচেয়ে বাঙালি অধ্যুষিত, এবং যে এই যে আসনটিতে নির্বাচনটি হচ্ছে আগামী 2 ফেব্রুয়ারি ডিস্ট্রিক্ট 24 এর, সেই আসনটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এই বিষয়ে নির্বাচনকে নিয়ে কি বলবেন? এবং ইতিমধ্যে আমাদের যে বিষয়টা বললাম যে অন্যান্য স্টেটে কাউন্সিলম্যান সহ জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচন অনেকে নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের নিউ ইয়র্কে সেটি সম্ভব হয়নি। সেই ইতিহাস তৈরি করবার জন্য আমরা কতটুকু প্রস্তুত, এবং এই নির্বাচনটা আপনি কেমন দেখছেন, কি হবে আমাদের এই 2 তারিখ? Thank you for your question. I just want to backtrack a little bit before I go to that question. I just want to make sure we as Muslims exercise, we progress with caution. We just don't take anyone's word at face value. Their words and action has to match. So many times people will smile in our faces and stab us in the back. So that has happened throughout our history at the highest levels and even at the small level. So now coming back to the district level, people has come to our community, has taken pictures with us, come to our masjids, taken money from us, taken our votes from us, but in turn they have not done anything for our community of any substantial value or worth. So this is why at the highest level I say exercise precaution, and at lower levels at city council also exercise with precaution. So now, saying that, I think we are ready as a community. The Bangladeshi community, I have seen it grow from the inception. We have been part of the community in Jamaica. You know, my father was the first imam of Jamaica Muslim Center. He had, alhamdulillah, along with, Shoma's uncles and others, we have made that community. That community was violent. It was, the property values were under 200,000. You can get any houses, for 100, 150, 200. It was really nothing. Right now, if you are to touch a house in that area, it's approximately 700, 800,000, even millions of dollars. So the value is tremendous. And we have put in the work from the inception to grow that community. It is because of the story of the Imam of Jamaica Muslim Center who has died in Hajj that people are attracted to that community. People feel safe to be part of that community. So they came in flocks to that community. And we need representation from our community who values our ethics and values, who is part of us, that can speak for us and advocate for us. So I see our community in numbers is there, our community in finance is there, our community in education is there, along with everybody else. And I believe it is our time. I believe Shoma is a professional. She's a professional. She's a lawyer, and her family is ingrained into this District 24. She has gone to the junior high school in District 24, high school, and onwards. I myself am a product of District 24, so I know from elementary school, PS 131, to Ryan Junior High School, Jamaica High School, and so on and so forth. So I know the community very well. Our numbers are there. We are there. We're ready to take the seat, but we need to be united. We need to be united and strong. All of our votes should go for one candidate. Our number one choice should be Shoma Saeed. Do not dilute that vote. Vote for Shoma Saeed as number one. She has proven herself with many of the things, including getting funding from
from the CFB Campaign Finance Board. She has proved her ethics. Thank you so much. অনেক ধন্যবাদ মামুন ভাই। এই নির্বাচনটিকে নিয়ে কি কি বলবেন এবং আমাদের বাংলাদেশি আমেরিকান বাংলাদেশি কমিটি কি প্রত্যাশা থাকবে আসলে? যেমন আমরা একটা ইতিহাস তৈরি করছি আজকে বাইডেনের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে, তো নিউ ইয়র্কের এরকম একটা ইতিহাস তৈরি হওয়ার সুযোগ সামনে কি দেখছেন আপনি এবং কি প্রত্যাশা করবেন? Well, thank you. Sumar Said, Apu, এবং Johaib Bhai, they explained really well because they're the product of the Jamaica and they born, raised up there. They went to school there. So we have a lot of people in the city, not only in Jamaica, Bronx, Manhattan, Brooklyn. We need representation. We have a lot of people in this city. Well, you see there's a lot of people speaking Bangla Kotha Bole School, voter registration. So we have a lot of people, but we don't have any representation. So as like in Bronx, we always support somebody, Luis Sepulveda or Danny Figueria or so and so on. Ruben this Jr., they come and take a picture. We do the fundraising. We contributed so much. At the end of the day, we don't have anything from them. And quality of life is going down and down. Even though we are a vibrant community, our community is growing and rising in terms of education, business, everything. But quality of life, we don't have any elder care center. We don't have any community center where kids could go and play. I mean, we have Mamus Tutorial, Khans Tutorial, those are private organizations. But, if you go to the Throgsneck and other part of the city, you'll see there's a lot of community center funded by the state, by the city, but we don't get a penny from none of those organizations because we don't have any representation. We don't know how to create a foundation. We don't know how to run a big organization through the nonprofit organization. So we need quality people, like professional people like Soma Said, who is a professional. He knows how to fill out the form, create something, and eventually bring those kind of, এখানে আমেরিকার একটা expression আছে, bring back the, আমাদের কালচারের সঙ্গে যদি ম্যাচ করে না, bring back the pie of, that pie of a cake from the DC or summer. So এখানে কিন্তু আমাদের সিটি থেকেও কিন্তু we have a lot of money every year, millions of dollars contributed to the different community for cultural purpose, for education purpose, for elder cares, but we don't get anything. So this is a time we have to have one person go to the city council from each community and should be elected. And we have vote. And District 24, we have more than 3,000 Bangladeshi registered voters. And if all the people vote for her, she could easily get elected. And with the support of some other African American, Guyanese, Hispanic American, definitely we have some friends out there. So with some support from other communities, along with our full support from our own community, we could definitely elect her and send it to the city council. ধন্যবাদ। সোমাপু, যদি আপনি নির্বাচিত হন, জনগণ যদি আপনাকে নির্বাচিত করে, তাহলে প্রথম কি কাজগুলো করবেন? প্রথম 5টা কাজ যদি করেন, সেই কাজগুলো কি হবে? So thank you, Johaib Chowdhury and Sheikh Al-Mamoun for your support and endorsement, and I appreciate, and I know you two do a lot of good work for the community. So thank you so much. আমি যখন উইন হই, আমি প্রথম কাজ হবে যে এই যে কমিউনিটিকে জানানো যে কি কি রিসোর্সেস আছে যেগুলো সবাই ব্যবহার করতে পারবে। এখনো অনেকে জানে না কি রিসোর্স আছে না আছে, এইসব জিনিস বাংলায় ট্রান্সলেশন করে সবাইকে জানাতে হবে। 2 নাম্বার হবে আপনার যে এই যে সিনিয়র সেন্টার, ইউথ সেন্টার, এইটা নিয়ে আমি কাজ করব। 3 নাম্বার যে আমাদের যে স্মল বিজনেস আছে, যাদের কোনো রিলিফ নাই, যাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার, আপনি যখন হিলসাইড, whether it's hillside, Main Street, parts of Queens Boulevard, South Bend, Casina, Main Street, it doesn't matter which part of my district, অনেক business বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক business shut down because there's no business and they don't have funding. We need to get the funding for these businesses to bring back jobs, to bring back funds into the community so people can go shop, people can do grocery, people can get back to normalcy. There's a push, there's talk to raise taxes, property taxes. I am not going to let that happen because we already have high taxes in this district.
with water, utilities, repairs. It's just not going to happen. It's struggling homeowners, immigrants, homeowners, they cannot sustain it anymore. We need to make sure our streets are clean. এখন তো বাজেটের কারণে গার্বেজ ঠিক মতো পিক আপ হয় না, অনেক জায়গায় এই ঝামেলা। We need to make sure we are safe. এইসব নিয়ে কাজ করব। And more importantly, এই যে আপনার যে এই যে কমিউনিটিতে যে অফিস হবে এবং সব জায়গায় যে অফিস হবে, এটা এক ধরনের কমিউনিকেশন ডায়ালগ সবার সঙ্গে থাকবে। Make sure we stand up that there's no hate, there's no Islamophobia, there's nothing. We need to stand against hate, violence, and we're going to do that when I get to the office. কারণ every person আমাদের কমিউনিটি থেকে যে অফিসে যাবে এবং যখন আমি যাব, we're ambassadors from our community to the wider world. And I need to make sure everyone in our district is taken care of. Because people are suffering right now, and this is no joke. It's a lot of hard work needs to be done. I'm ready for it. I'm prepared for it. I know what's coming, and I'm ready for it. অনেক ধন্যবাদ জুহেব ভাই। আমরা শেষ করব এই নির্বাচনটিকে নিয়ে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ যারা রয়েছেন, কমিউনিটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যারা কাজ করছেন, আসলে তাদের ভূমিকাটা কি হওয়া উচিত, কি করণীয় আসলে এই সময়টায়? সবাই আসলে আমরা যারা দায়িত্বশীল আছি, যদি even though we may be on different pages, we need to get together and make a unified decision. I believe the unified decision should be of ethics and values, and somebody who can represent us, advocate for us, somebody who's well-spoken, somebody who's grounded with proper education and knowledge, who can speak to power, and who bring the resources. So I will talk to all of the other senior members of the community, and they agree with me that it should be Soma Saeed. Now, there is a pocket of other folks who are not representatives who have never been part of the District 24, and they have imposed their decision without consulting the senior members of the community, and that is a huge mistake. And because of that huge mistake, we can see the candidates that they're supporting are continuously making mistakes upon mistakes, and this is an embarrassment to our community, and we should not support those candidates that are embarrassing our community to that. This is why, even though Shoma Saeed is a very long time a friend of the family, her family is grounded here, but I wanted to see really from our community who is the best candidate. And after evaluating everything, guess what? She still stood the test of time, through the test of debates, through her integrity, her values, and so on and so forth. So this is why I'm going to tell everybody, including you and Sheikh Al Mamoon and everybody who's listening, vote Shoma Saeed number one. Vote Shoma Saeed number one. You know her, you know her family, you know everybody. If we have any issues with her, we know who to reach. If she's not reachable, we know we can reach somebody else. And so she's part of the community. Listen, she's part of the community. This is what we want. We want somebody representing us who is part of the community, who knows the community well. When I walk in Jamaica, nobody has to tell me anything. I know immediately when I go by Ryan Junior High School, when I go by PS 131, what is needed, what's not needed. I can speak to somebody and I can gauge immediately what is needed into this community. When I walk on Hillside Avenue, I can see the progress in my mind, the history from the mid 80s to now, what the transformation has gone through. Edison High School basketball courts is still the same. There's cracks in the ground. When I see, my heart cries, because I played in those courts basketball as a child. But guess what? Nobody gave the resources. Nobody's looking at it to see what needs to be fixed in our community. So this is why we need representation from us to bring resources to us.
So I full-heartedly support Shuma Saeed, not because she's a friend, but because she had demonstrated her values over time again and again. And you see, she is going to be our crown. She's going to be our jewel. So vote for her. Number one, encourage everybody else to come out and vote. Thank you so much. জি, অনেক ধন্যবাদ। মোহন ভাই, শেষ করব নির্বাচনকে নিয়ে কমিটির আসলে কি দায়িত্ব পালন করা উচিত, এবং আসলে যদি এই আসনটি দিয়ে এই জায়গাটা থেকে যদি শুরু হয় বাংলাদেশিদের যাত্রা, তাহলে সেটা একটা ইতিহাস তৈরি হবে এবং অন্য জায়গাও আরো উৎসাহিত করে নতুন প্রজন্ম আসবে, এবং এই জায়গাটাতে আপনি কি বলবেন? Well, I want to reiterate with আমাদের জোহেব চৌধুরী ভাইয়ের সঙ্গে. Well, this is an open country. This is a democratic country. Anybody and who has the quality who could run, it's not a problem. But as a community member, we need to really look through the angles, lenses, and different way, like who is more qualified, and we should make a call to those individuals. They are not up to the point. They are not, well-rounded person who could reach out to the power, as Joeb Bhai said, who could really bring some support and help that this growing community needs so badly. তাদেরকে support করতে হবে vigorously, এবং অন্যদেরকে এই মুহূর্তে they should really support the person who is very qualified, because we need representation. We need our voice into the city council. So আমরা যদি এখন 3 জন রান করে যদি কেউই না হতে পারলাম, that's a really waste of our resources and our energy. So those people should really step down and support the person who has more quality. অনেক ধন্যবাদ মোহন ভাই। সময় আপনাকে দিয়ে শেষ করব। এই সময়টা কি বলবেন? কমিটির নেতৃবৃন্দের কথা শুনেছেন, এবং কমিটির নেতৃবৃন্দের কাছে কি প্রত্যাশা এই সময়টা আপনার? কমিউনিটিকে বলবো যে এই সময়টা আমাদের সময়, আর এই সময় আবার ফিরে আসবে না। যদি চলে যায় অনেক কষ্ট হবে। এবং যে আমাদের যে কমিউনিটির যে নিডস আছে, যে অনেকে আমাদের I said it so many times, একটা ইউথ সেন্টার দরকার, একটা সিনিয়র সেন্টার দরকার। আমাদের ঘরে ঘরে এল্ডারলি প্যারেন্টস আছে, আমাদের ইয়াং জেনারেশনের বাচ্চা কাচ্চা আছে, যাদের একটা আউটলেট স্পেস দরকার। এই যে আপনার যে আমাদের ইমিগ্রেন্টস কমিউনিটিজ, এবং এখানে আসার পর 10-15 বছর পরে অনেক কষ্ট করছে, কারণ অনেকের তারা কাজ করছে এবং আমার স্কুলে যাচ্ছে, ফ্যামিলিকে টেক কেয়ার করছে যারা এখানে আছে, আবার অনেকে টাকা পয়সা দেশে দিতে হচ্ছে কারণ তার ফ্যামিলি মেম্বার রেখে এসেছে, তাদেরও তাদের টেক কেয়ার করতে হবে। সো কিন্তু আমাদের যে এই যে রিসোর্সেস, ইনফরমেশন, এই যে আপনার ধরেন যে আমার ডিস্ট্রিক্ট $750,000 ডিসক্রিশনারি ফান্ডস পায় এভরি ইয়ার, কিন্তু সাউথ অফ ইউনিয়ন টার্নপাইকে এই টাকাটা তেমন ইনভেস্ট হয়নি। এই যে আমার পার্ক আছে, রাস্তাঘাট আছে, এই যে আপনি কত বছর ধরে আমি দেখছি যে জামাইকা হাই স্কুলে আমি গিয়েছি, such a beautiful campus, সেটা আজকে 3টা স্কুল। তাছাড়া এই যে পাশে যেখানে আমি টেনিস খেলেছি, এটা ইউজই হচ্ছে না, এবং it's already falling apart. একটা বিউটিফুল ফিল্ড আছে যেখানে আমাদের এভরি ইয়ার রোজার ঈদের নামাজ হয়, সেই পার্কটারও কোনো বিউটিফিকেশন হচ্ছে না। This is not right. And আমরা যদি স্টেপ না নেই, এবং আমি দাঁড়িয়েছি আপনাদের ভোট ছাড়া আমি উইন করতে পারবো না, and আপনাদের ভোট I don't take it for granted. I know I can do the job because I have been doing it. এখন আমি ডিফারেন্ট লেভেলে যে করব, যেখানে কমিউনিটির সাহায্য হয়, যেখানে আমাদের বাচ্চা কাচ্চার যেন কষ্ট না হয়, যারা ইংলিশে কষ্ট হচ্ছে তাদের যেন ফান্ডিং থাকে, তারা ইংলিশ বুঝতে পারে, এবং তাদের অপরচুনিটিস ফর প্রোগ্রামস এগুলো আমরা ইনস্টিটিউট করতে পারি। এবং more importantly, if you're not at the table, you're on the menu. And right now we're on the menu. And I don't want to be the menu anymore. I want to be at the table. So I urge every brother and sister, uncle and auntie to vote for me. Please take the time to vote.
Early voting, January 23rd till January 31st. 3 locations. My campaign office is right here in Hillside and 159th Street, corner of Parsons Boulevard. আপনাদের কিছু দরকার হয়, ইনফরমেশন লাগে, প্লিজ গেট ইন টাচ উইথ আস। এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ভোটটা দিবেন। ভোট দিয়ে আমাকে নাম্বার 1 পিক করবেন এবং ফেব্রুয়ারি 2 তারিখে এবং আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার্স, বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদের ভোট দিতে বলবেন এবং কারো যদি আপনাদের নিয়ে যেতে হয় নিয়ে যাবেন। কারণ আমরা যদি একসাথে কাজ না করি, যে আজকে যে জো বাইডেন কামালা হ্যারিস উইন করলো, কি কারণে উইন করলো? Because that's what they did. It's no joke to get 81 million votes. That's no joke. এই যে আপনার জর্জিয়াতে the Democrats flipped the 2 seats that was Republican, and no Democrat has won a seat since 1990. Now you have 2 Democrats. কি কারণে? Community got together and realized it's our time. It's time for justice. It's time for representation and advocacy and to bring opportunities to our communities. আমরা যদি না করি, কেউ করে দিবে না. That's guaranteed. And so I'm urging everyone to vote. আপনারা সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন এবং দোয়া করবেন আমার জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ অ্যাটর্নি সুমা সাইদ, শেখ আল মামুন এবং জোয়েব চৌধুরী। অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। এবং দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আজ আমরা এখানে শেষ করব। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদ থাকুন। Thank you, everybody. Thank you. Good night. Thank you, Papa. Good luck. Thank you.